Hello students, welcome back to Dr. Pramod Udupa's Commerce Academy, a trusted platform to learn commerce in simple and effective way. In our last class, we were discussed the journal entries related to the issue of shares. That was a theoretical concepts, right? Different varieties of journal entries were discussed. Today, we are going to solve some important problems on issue of shares step by step. This session will help you to understand the concept more clearly and make it easier to score well in your examination. So let us start with the problem. See the first one. A company issued 5,000 shares of rupees 10 each payable as follows. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪನಿಯವರು 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ rupees 10. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್? ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 rupees ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 4 rupees from allotment and 3 rupees from first and final call. Right? All the shares were subscribed and money duly received. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೇಡ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಫುಲ್ 10 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. Right? Before preparing journal entry, we have to make certain calculations for our reference. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 5,000 ಶೇರ್ಸ್, 5,000. Per share is 10 rupees. Total amount required by the company is 50,000 rupees. How they have collected? Already they have given in question. 3 on application, 4 on allotment and 3 on final call. Total money collected is how much? 10 rupees. Total money collected is 10 rupees. So now again we have to put a statement or calculation of share amount collected for journal entry. Share amount collected for journal, share amount collected 10 rupees like this. For journal entry purpose ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಬಾಕಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡು, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಬಾಕಿ ಏನಾರಿದ್ರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ರೀಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಬರೀತಾವೆ. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 5,000 ಶೇರ್ಸಿಂದ ಅವರು 3 rupees ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 15,000 ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ then it transfer to share capital account. ಇಷ್ಟು 15,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಡ್ಯೂ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 3 rupees ಡ್ಯೂ, ರೈಟ್? 4 rupees ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, 4 rupees ಇಸ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಡ್ಯೂ ಈಸ್ 4 rupees. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಈಸ್ 20,000 rupees. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 3 rupees ಇದೆ, 5,000 into 3, 15,000. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಈ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ XYZ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್
31st March 2025 24 like that given in question ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ. See, they have not mentioned any date, so that is why I have not mentioned any date. So format ಏನು journal entry ಇದು date particular LF debit and credit, this is the format. Yeah, so now start with the journal entry. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು. ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಅಪ್ಲೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮನಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ನರೇಷನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? 5000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹3 ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು? ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ our entry is share application account debit to share capital account. So ಹಾಗಾಗಿ bank is transferring the amount. So two entries for every transaction, there are two entries, transferring the amount to capital account. So being ಹಾಗಾಗಿ application money transfer to share capital account, application money transfer to share capital account. This is the second entry. The one more, next one is ಯಾವುದು? allotment. Here also two entries, due and received. First due, allotment ಏನು due ಇದೆ? allotment ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಬಂಡವಾಳದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಡ್ಯೂ? 20,000 shares are due, right? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? being allotment money due on 5,000 shares of ₹4 per share, 5,000 share of ₹4 per share ಅಂತ ನಾವು, ಸೊ ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಇರೋದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾವ ದುಡ್ಡದು? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು? ಬೀಯಿಂಗ್ share first and final call money due on 5,000 shares at 3 each, 3 per share. And next to 3 each, 3 per share. Next receive ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಬಂತು ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದು? 15,000 rupees they have collected. So 15,000 rupees. So being first and final call money received. So ist entry. Now you have to write for the above question. For this question, these are all the entries are required. ಸಾಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ different varieties of entries need to be solved ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಕಿದೆಯಲ್ಲ? So let us go to one more question, same question. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಸಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 10,000 shares of ₹10 each. ಅಗೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತಾ. 10 each ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್, ರೈಟ್? 2 on application, 3 on allotment, 5 on first and final call. They are saying how they are collecting amount. Application ₹2, allotment ₹3, and first and final call ₹5. And all the shares were subscribed and money duly received. Here also full amount collected. ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, arrears, no arrears here. Directly full amount is collected here.
past journal entry. First ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, what is it? First thing we need to do, statement of share money collected. This one we have to write, right, for our reference. How much share the company they have issued? 10,000 shares issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is the amount per share? Amount per share is 10 rupees. 10 rupees. Total amount required by the company is 1 lakh. So then ಹೇಗೆ 2 on application, 3 on allotment, 5 on first and final call ಅಲ್ಲಿ they have collected the amount. Totally 10 rupees they have collected, right? So next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have to prepare a table of share allotment money collected. For what purpose? For journal entry purpose. Journal entry total amount direct ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ so instead of writing these calculation in this column, we can put this table instead of that. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು particular due, received, arrears, adjusted or refunded. So these are all the calculation required. So first thing, application. Go with the application. Application alla navillogi received in the start ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ. Okay, so 10,000 shares, how much application money? 2 rupees received, right? 2 rupees received ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 rupees. 20,000 money received. Okay, that to be transferred to share capital account, full amount 20,000 rupees in first. Allotment also 10,000 share, how much per share? 3 rupees. So ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ? They have due is 10,000 into 3, 30,000. Full amount received because no arrears given in question. Again finally 10,000 into 5 per share. 5 per share, 50,000 due, full amount is received. After this one, next we go with the journal entries. Journal entries in the books of ABC Limited. They have not given any company name or year, so directly that's why I have not shown anything here, right? So same as it is, date particular, LF, debit, credit. So based on the calculation what we have did above, so now one by one journal entries ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ receives the application money, right? So application first bank account ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು share application account 20,000 rupees 20,000. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ being ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, application money received on how much share? 10,000 share at rupees 2 per share. This is the first entry. Second one, whatever money collected by the bank, that to be transferred to share capital account. It is not the ಮನಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದುಡ್ಡದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ರೈಟ್? ರಿಸೀವ್, ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಏನು ಡ್ಯೂ ಇರೋದು? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಬಂಡವಾಳದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು. ಸೊ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಆನ್ 10,000 share at rupees 3 each. Right? So 20,000 rupees ಬರೀತೀವಿ. 10,000 share at 3 is 30,000 rupees. So after that ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆದಾಗ ಹೂ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾವ ದುಡ್ಡು? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ರಿಸೀವ್ಡ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ರೈಟ್? ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ first and final call, share first and final call account debit, correct, to share capital account. So being ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? being how much this amount? being
share first and final call money due on ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಗೆ 10,000 ಶೇರ್ at rupees 5 per share ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು, ಯಾಕಂದರೆ ನೋ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಟು share first and final call account, full amount is received, full amount is received. This also clear. So next being first and final call money received. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅರಿಯರ್ಸ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ರೈಟ್. So conclusion. So student, today we studied some simple problems on journal entry related to issue of shares, right? Simple problem. We studied only simple problem, basic problem it is on journal entry related to share. In our next session, we solve problems on calls in arrears. ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ calls in arrears next class. So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Dr. Pramod Udupa's Commerce Academy for simple commerce lesson. Thank you. See you in the next class. All the best.